murmuring and said, Hearken, he begin with nothingness. filled the place murmuring and said, It expresses the feeling that somehow or other, all of those systems, whether they be social, psychological, or scientific, which have attempted to define and explain and determine man, have somehow missed the living, individual person. Hearken, he begin with nothingness. filled the place murmuring and said, The royal road to the unconscious. The royal road to the This is the story of how Sigmund Freud's ideas about the unconscious mind were used by those in power in post-war America to try and control the masses. The royal road to the unconscious. 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 ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൂറിസം മലയാളം. ഇന്ന് നമുക്ക് സർ ജെ ഐസൻസ്റ്റൈൻ സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ലിറ്റിൽ ഷിപ്പ് പോട്ടംകിൻ എന്ന ഫിലിമിൻ്റെ ഷോർട്ട് സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കാം. Kurosawa is the Beethoven movie directors. It's that recognizable full sound that Beethoven had that is so unmistakable. A Kurosawa film moves like no one else's. Each one is a masterclass in different types of motion and also ways to combine them. Over a career spanning half a century, he made 30 films, and in all of them, the movement is surprising and cinematic. ാണ് ഈ ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇതൊരു നിശബ്ദ ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു. സൈലന്റ് ഇയർ ഓഫ് മൂവീസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിലിമാണിത്. 1905 ജൂണാണ് ഈ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇമ്പീരിയൽ റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ ബ്ലാക്ക് സീ ഫ്ലീറ്റിൻ്റെ യുദ്ധക്കപ്പലായ Throughout film history, movies have told us that God exists. You notice edema, a swelling of the brain causing pressure where it strains against the shell of the skull. The sick are healed, the blind can see. In the movies, God loves us, and believing in God is reward in itself. But in 1957, one film appeared that challenged all those ideas. The
movie was The Seventh Seal. The brain lifts from the skull, but you notice an opportunity. കിന്നിൻ്റെ ക്രൂ അംഗങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ഐസൻസ്റ്റൈൻ ഈ ഫിലിമിനെ 5 ആക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ട് തലക്കെട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിൻ്റെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മെൻ ആൻഡ് മാഗോട്ട്സ് എന്നാണ്, പുരുഷന്മാരും പുഴുക്കളും. ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ ആൻഡ് മാഗോട്ട്സ് എന്നാണ്, പുരുഷന്മാരും പുഴുക്കളും. വിപ്ലവത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ടെൻഡ്രാദ്വീപിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന പോട്ടംകിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 2 നാവികരെയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. മാത്യു ആൻഡ് വക്കുലിൻചുക് ആണ് നാവികർ. വക്കുലിൻചുക് മറ്റു നാവികരോട് പറയുകയാണ്, സഖാക്കളെ, നാമും സംസാരിക്കേണ്ട സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്? റഷ്യ മുഴുവനും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അവസാനത്തെ ആളാണോ എന്നൊക്കെ അയാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രംഗം ഡെക്കിന് മുകളിലുള്ള പ്രഭാതത്തിലേക്ക് നീളുന്നു. അവിടെ നാവികർ ക്രൂവിനുള്ള മാംസത്തിന്റെ മോശം ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് described as civilizations were appearing in several places around the globe. Let's put you to the test. There's this fella needs killing. Name is Ace Burr. So how did these civilizations emerge? Well, crime is my business. If you care, he killed a rich man in a card game down Us. We are us. To the helm we go. We are going to the helm. Right on here and crawl. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yi.